the peace. And to Commissioner Kos, I really want to say I appreciate your efforts for the enlargement, but I didn't hear anything on the reform of Europe. So please don't. Thank you very much. The next speaker is Ms. Wisela Lima for 1 minute, please. Trois ans et demi que les Ukrainiens sont réveillés nuit après nuit par les sirènes. 3 ans et demi qu'ils enterrent leurs morts, tombés sous les coups de l'armée russe. Une guerre menée contre l'Ukraine de manière tout à fait injustifiée, sans qu'il y ait aucune provocation. Nous n'oublierons jamais les horreurs de Bucha. Nous continuons à demander que les prisonniers civils soient libérés, que les enfants déportés reviennent en Ukraine. Nous avons décidé de soutenir les Ukrainiens aussi longtemps qu'il le faudra. Et c'est le minimum que nous puissions faire. Non seulement parce que nous devons cette aide à nos voisins qui ont décidé qu'ils voulaient vivre libres et en démocratie, comme nous, mais aussi parce qu'ils sont notre rempart contre un régime autoritaire qui profère des menaces militaires contre nous et mène une guerre hybride bien réelle et dangereuse contre nos démocraties. Nous devons donc apporter tout le soutien militaire possible à l'Ukraine, intensifier les sanctions à l'égard de la Russie et aussi accompagner les efforts de l'Ukraine pour l'accueillir, comme nous l'avons promis, dans l'Union européenne. Merci. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Guzenina for 1 minute, please. Thank you, dear Chair. Last weekend, Russia launched 818 drones against Ukraine. Meanwhile, President Putin is laughing in Moscow. President Trump sends mixed signals, one day promising peace, the next praising the leader of Russia. In Beijing, President Xi gave Putin yet again a global stage, and Europe were absent. Peace talks are shaped by others. The days when trade power gave us leverage is over. This has given Putin a clear table to push harder and further crush Ukraine's fight for freedom. As said in the report, Ukraine is the single most important area of EU activity in the external relations realm. Dear Chair, if Europe is not at the table, we are on the menu. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Ferenek for 1 minute, please. Thank you, Chair. Tisztelt kollégák! Fontos, hogy a mai vita címe a békeszó említésével végre tükrözi azt, ami az embereknek fontos. Ugyanis az Európában és az Ukrajnában élő emberek is békét szeretnének. Túl régóta szenvednek már. És nem csak szenvednek, hanem meg is halnak a harctéren, vagy már a besorozások során átélt embertelen bánásmód következtében. A kárpátaljai magyarok a háború szörnyűségei mellett jogai korlátozását is elszenvedik. Visszatértek a megfélemlítő magyarellenes feliratok, diszkriminatív bánásmódban részesülnek határátkeléskor, és mindez egy unióban törekvő országban történik. Eközben a jelentés elfogultan méltatja Ukrajna nemzeti kisebbségeket érintő látszattevékenységeit, és felszólítja Magyarországot, hogy vegye semmibe az Európai Unió koppenhágai kritériumait. Ez elfogadhatatlan. Magyarország tiszteletben tartja az Európai Unió csatlakozási feltételeit, a nemzeti kisebbségek jogait és a békét szorgalmazza. Ez önöktől is joggal elvárható. Elég a kettős mércéből. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Bucha for 1 minute, please. Rien n'est fait, hélas, rien n'est joué, mais il semble pourtant bien que ses yeux s'ouvrent. Déçu, dit-il, par Vladimir Poutine, et surtout inquiet du resserrement des liens entre la Chine et la Russie, Donald Trump paraît enfin commencer à comprendre qu'il a besoin d'alliés pour faire face à l'entente sino-russe. Nous verrons si ce président passe maintenant à l'acte, mais une chose est sûre. Depuis l'humiliation subie par Volodymyr Zelenski dans le bureau ovale, nous avons, nous, l'Union européenne, resserré nos rangs, fait front avec la Grande-Bretagne et arrimé à notre bataille pour la liberté le Canada, l'Australie, le Japon et bien d'autres démocraties de taille.
nous instaurons de nouveaux rapports de force qui affirment un nouveau pôle de puissance sur la scène internationale, mais tout reste à faire. Le martyre de l'Ukraine et notre propre sécurité exigent de nous bien plus encore. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Sopko for 1 minute, please. Thank you very much. I will speak in Croatian. Poštovana povjerenice, žao mi je što nije ovdje visoka predstavnica Kaja Kallas. Ona je na kolegiji, da. Želim pozdraviti ministra pravde Bosne i Hercegovine koji je ovdje sa nama i govori o proširenju i u stvari o potrebi da se sačuva Bosna i Hercegovina u ovom trenutku. I Ukrajina je problem s kojim se susrećemo i s kojim ćemo se susretati u budućnosti, jer odjednom nema interesa sa lijeve strane da budu ovdje. Kada je agresija pošla na Ukrajinu, ovdje je bila puna lijeva strana spektra, a sada ih nema. Gdje su oni? Čestitam Mihael Gala koji se toliko godina bori i sada konačno imamo izvješće u Ukrajini. Ali činjenica jeste, proširenje je jedini način obrane Europe. Jedini način obrane Europe i svim mojim kolegama koji su ovdje govorili da mi moramo promijeniti neku taktiku sa Sjedinjenim Američkim Državama, to nije tačno. Bez Amerike ni Hrvatska nije mogla biti spašena. Hrvatska se sama obranila. Bez Amerike ni Ukrajina. Colleagues, thank you very much. You have to stick to a speaking time. I do apologize for that. But it's the same for everyone. Next speaker is Mr. Putler for 1 minute, please. Thank you, Madam Commissioner, colleagues. When our peace efforts are responded to with a drone and missiles attack on the civilian infrastructure, government building and EU representation office, the conclusion should be clear to all. There is no genuine will from Putin to talk or act towards peace. While discussion on security guarantees are welcomed, there are more concrete actions we can do now. Bolder decisions related to immobilize the Russian state assets, energy independence from Russia, and to pursue it in general, to work on genuine and predictable partnership globally to support international law and Ukraine. Apart from military and economic support, we need sufficient assistance for Ukraine to strengthen its judiciary and the rule of law, while fighting corruption as rightfully underlined by the report. Progress in these areas is vital for Ukraine now. By defending itself, Ukraine is defending Europe. And by strengthening itself, the European Union can better support Ukraine. Slava Ukraini. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Altula for 1 minute, please. Arvoisa puheenjohtaja, komissaarit. Tukudides, kreikkalainen historioitsija, aikoinaan totesi, että sodan eskalaation ajurit ovat nousukkaan suurvallan yliitsevarmuus ja sen muissa aiheuttama pelko. Ja kun Putin katsoo meitä silmiin, hän näkee meissä pelkoa. Hän näkee hajanaisen lännen ja hän uhittelee. Eilen Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja, entinen presidentti, uhkaili Suomea sodalla. Nämä eivät ole leikin asioita ja voisi sanoa, että me olemme yhden hävityn sodan päässä isosta eurooppalaisesta sodasta ja meidän on pakko mobilisoitua. Euroopan historia on nähnyt koalitioita, tahtovien koalitioita Iberian niemimaan vapauttamisesta Viinin porteille ja suureen Pohjan sotaan. Nyt on tärkeää, että tässä mobilisaatiossa me kerrankin olisimme ajoissa liikkeelle ja onnistuisimme. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Salini for 1 minute, please. Grazie Presidente. Alcuni analisti hanno utilizzato una metafora efficace per descrivere lo scontro tra Ucraina e Russia, quello delle clessidre, una gara tra clessidre. La clessidra russa è una clessidra economica, il tempo avverso alla Russia è il tempo dell'economia di guerra che non dovrebbe reggere per più di 18-24 mesi, si dice. Spetta a noi il compito di rallentare, anzi in questo caso di velocizzare il tempo della scadenza del flusso di quella clessidra, con sanzioni vere, più forti, soprattutto secondarie, per evitare l'elusione
delle sanzioni che fino ad ora abbiamo applicato. Poi c'è la clessidra ucraina, che è militare. Anche in questo caso il nostro compito è quello di intervenire fornendo gli strumenti perché si rallenti il corso di quel tempo negativo per l'Ucraina, consapevoli che l'azione ucraina, difendendo l'Ucraina, difende l'Unione Europea, come l'attacco russo, attaccando l'Ucraina, attacca l'Unione Europea. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Stier for 1 minute, please. Dear colleagues, once again we need to stress that it's been Putin who has started this war of aggression against Ukraine, and it's Putin who doesn't want to end it. The attacks on Kiev, including the government's building and the EU delegation, are the clearest reminder. The fact that Putin fiercely opposes the deployment of Western peacekeeping forces, even after a deal is reached, shows to everyone that his intention is not to stop, but to carry out his plan of total submission of Ukraine into the so-called Russian world. And for that, obviously, he has the support of China, since Beijing wants a multipolar world based on spheres of influence dominated by regional hegemons. The initial attempt of the Trump administration to distance Moscow from Beijing has not borne fruits, and we should now continue to work with Washington on a careful design of secondary sanctions. Finally, it is imperative for Kyiv to avoid any backpedaling on European values and standards, and for us in Europe, it's imperative to unblock the EU accession negotiations with Ukraine. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Tunin for 1 minute, please. Madam President, to Commissioners, dear colleagues, it seems that we are waiting for the war in Ukraine to end on its own, or for President Trump or the Pope to bring it to an end. None of this has happened. The war will end when Putin realizes that he has nothing to gain on the battlefield. That is the reason for our unwavering support for Ukraine. Our support for Ukraine is the path towards peace. History teaches us a clear lesson. An aggressor does not stop by choice, but only when confronted with limits. The unity of this House is more important today than ever. Europe is stronger when we stand together. Our response must be clear. Putin will not stop on his own. Only together we can stop it. Thank you. The next speaker is Mr. Masiulis for 1 minute, please. Dėkoju pirmininkė. Nė minutės netikėjau agresorių rusų gera valia ir kad jie panorės taikos. Ne, tikrai ne. Mums lieka tik ginkluoti Ukrainą, ginkluotis patiems, pajungiant mokslą ir pažangiausias technologijas, finansus, nusiteikti hibridiniam karui. Mūsų pasirinktas sankcijų paketų metodas turėjo suveikti daug anksčiau. Depozitus būtina konfiskuoti, narystės dėrybų neatidėlioti. O dabar agresoriaus žiaurumas didėja 10-eriopai. Norma jau dabar nebe 600 dronų, o 6000, tiek kraujo dar nebuvo. Terminas realpolitik keičia prasmę ir reiškia grubę realybę. Kraujo kaina lemtingai perlaužti karą. Nesam karo kurstytojai, bet agresorius mus verčia vaikus nuo mažens mokyti, konstruoti dronus ir dronų uždangas. Sakydami rūsčią teisybę, būtume bent jau sąžiningi. Slava Ukraini. Thank you very much. And finally, Mr. Pires, for 1 minute, please. Muchas gracias, presidente. Yo ya suelo evitar venir a este tipo de debates sobre Ucrania porque me resulta muy incómodo escuchar las opiniones de tantísimas marionetas. Podemos hablar con cierta sinceridad por una vez. Podemos decir en voz alta, mirándonos los unos a los otros, que los muertos en Ucrania nos dan exactamente igual. No, igual que nos importan absolutamente nada los 5000 cristianos asesinados en África, en un país de los muchos que están en guerra. Al final, de lo que tenemos que hablar es de que aquí somos marionetas de poderes más allá de Europa. Somos marionetas y nos vestimos de traje y corbata y nos sentamos en estos 720 escaños como si pintáramos algo. No, esa es la verdad. Esa es la verdad. Al final, von der Lucifer, ¿ante quién se arrodilla? ¿Ante Estados Unidos? ¿Bases militares en Estados Unidos? ¿De Estados Unidos en Europa? 38. Cientos de ojivas nucleares en Europa. Somos
literalmente en fin, esclavos de intereses estadounidenses. Que no es que lo critique, digo única y exclusivamente que hablemos con sinceridad, porque ya que somos electos de tantísimos europeos, que menos que por una vez digamos las cosas claras, ¿no? Gracias. Thank you very much. And now we come to the Catch the Eye. And the first on our list for Catch the Eye is Vytenis Povilas Andriukaitis. For 1 minute, please. Dėkoju, posėdžio pirmininkė, gerbiamas komisaras, kolegos. Kai klausausi šioje salėje pasisakymų iš tų atstovų, kurie save įvardyja patriotais, nenorom prisimenu sentenciją. Patriotizmas dažnai būna paskutinė niekšų prieglauda. Ar taip save vadinantis patriotai kartais nesuvokia šios sentencijos prasmės, o ypač prancūzų patriotai galėtų atsisukti į istoriją ir paklausti savęs, kokia taika su Hitleriu. Įdomi būtų istorinė pamoka prancūzų patriotams. Ir dėl to atsakymas labai akivaizdus. Šiandien be kita, ko mes minime 50-metį Helsinkio baigiamojo akto, kuris labai aiškiai pasakė, sienų neliečiamumas, teritorinis integralumas ir jėgos nenaudojimas. Putinas privalo būti nugalėtas, vienintelis kelias. The next speaker is Renier van Lansford. Thank you. While Trump rolled out the red carpet for Putin in Alaska, the largest airstrike on Ukrainian civilians happened. It seems that the more we talk about peace, the more aggressive Putin becomes. The more the US bows, the more bombs he throws. And the more we are paralyzed, the more he prolongs this war. We want this war to end as soon as possible and to prevent it from ever restarting. So make sure that Putin realizes that he will not gain anything. Conversations about security guarantees are good, but should never become a substitute for making Ukraine win. And the coalition of the willing should never become a substitute for building a true European defense union. Thank you. The next speaker is Siegbert Dröse. Frau Präsidentin, vielen Dank. Die sehr, sehr hohe Vertreterin kommt zu dieser wichtigen Debatte erst mal 10 Minuten zu spät, auch eine Missachtung dieses Scheinparlaments. Was Kallas zu berichten weiß, ist ziemlich viel gequirlter Mist. Das einzig Richtige, was sie sagte, der Ukraine-Krieg ist nicht zu gewinnen. Richtig, die Ukraine kann diesen Krieg nicht gewinnen. Warum berichtet Kallas nicht davon, wie das korrupte Regime der Ukraine unsere Infrastruktur angreift? Und wenn der Berichterstatter Gahler, CDU, von Endsieg Russlands redet, dann scheint das tief aus seinem Bewusstsein zu kommen, endlich an Russland Revanche zu nehmen für die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges. Das ist widerlich, Kollege Gahler, das ist widerlich. Schämen Sie sich. Ich bitte Sie, demnächst Respekt vor diesem Haus zu haben. Dieses Haus ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger Europas und kein Scheinparlament. Der nächste Redner ist Diana Janovici, please. Diana Joshua Ivanovici. Thank you. I will speak Romanian. Cred că nu ați înțeles că sferele de influență s-au schimbat și polii de putere sunt alții. Cred că nu ați înțeles că Uniunea Europeană a rămas singură și s-a format o cu totul altă putere la nivel mondial, cu toate acele țări pe care dumneavoastră le numiți dictaturi, în timp ce în Europa se instaurează cea mai cumplită dictatură. Prin România au trecut și trebuiau să treacă vreo 270 de miliarde de dolari din Statele Unite ale Americii către Ucraina. Știți ce s-a întâmplat în timpul prim-miniștrilor Ciucă și Ciolacu pe care i-ați susținut? 100 de miliarde de dolari au dispărut și sunt implicați în furtul lor nu numai prim-miniștrii români, dar și personalități din conducerea Uniunii Europene și nimeni nu vă spune asta.
Românii nu sunt de acord să murim pe front pentru Ucraina, dar să știți că avem și noi acolo 1 milion de români care sunt asupriți și discriminați de regimul dictatorial. Vielen Dank. It's just 1 minute. Thank you very much. We are in the catch the eye and we are already running out of time, and we are in a Ukrainian debate, not in a Romanian debate. So the next speaker is Juan Fernando López Aguilar. Danke, Frau Präsidentin. High Rep Kaja Kallas. 2 debates esta mañana en el Pleno sobre Ucrania y sobre Gaza, conflictos de causalidad y naturaleza muy distintas, pero con un hilo conductor que denuncia la impotencia, que amenaza la irrelevancia y la hipocresía de la política exterior de la Unión Europea. The coalition of the willing, coalición de voluntarios, es un subrogado para la ausencia de unanimidad, lo que significa que no existe una posición de la Unión Europea y que parte de esa coalición de voluntarios integre a países que ya no están en la Unión Europea, como el Reino Unido. Lo más grave no es que la premisa sobre la seguridad de Ucrania requiera una paz que está muy lejos de la vista. Y lo menos grave es que Putin diga con claridad que la implicación de la Unión Europea en la seguridad de Ucrania no sería seguridad para Ucrania, sino inseguridad para el conjunto de la Unión Europea. Lo más grave es que los escenarios en que todo eso se discute, a la Unión Europea ni está ni se la espera, en flagrante traición a la promesa proclamada de su autonomía estratégica. Gracias, Presidenta. Thank you very much. The last speaker under Catch the Eye is Alexander Sell. 169 Milliarden Euro hat die EU in den vergangenen 3 Jahren nach Kiew überwiesen. Frau Kallas hat es gerade gesagt. Frau Kallas hat außerdem angekündigt, dass Europa ab 2027 kein russisches Gas mehr importieren werde. Was Sie allerdings nicht erwähnt haben, Frau Kallas, sind die Konsequenzen Ihrer Politik. In Deutschland geht nämlich gerade die Chemieindustrie kaputt, und zwar infolge von Ihrer Politik, infolge von viel zu hohen Energiepreisen, gibt es Massenentlassungen bei Bayer, BASF und so weiter. Tausende Familien in Leverkusen, in Ludwigshafen, in Bitterfeld werden ihrer Existenzgrundlage beraubt, und zwar wegen Ihrer Politik. Mit vollen Händen geben Sie Geld aus, was eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist. Gestern ist in Frankreich die Regierung geplatzt, weil sie sich nicht auf einen Sparhaushalt einigen konnten. Die Bundesregierung in Deutschland sucht händeringend nach neuen Einnahmequellen. Der Bundeskanzler sagt, die Deutschen müssten mehr arbeiten, die Deutschen sollten erst mit 70 in Rente gehen. Der Sozialstaat sagt nicht mehr finanzierbar, sagt Friedrich Merz. Diese Abgehobenheit hier in diesem Haus, in Straßburg, aber auch in Berlin, überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Die Missachtung, Ihre Missachtung für die Menschen, die das alles hier finanzieren müssen, das ist der Grund, weshalb meine Partei in den Umfragen so stark ist. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Jetzt möchte ich der Kommissarin Frau Kroes das Wort erteilen. Bitte schön. 2 minutes. Liebe Präsidentin, honourable members, today's debate has proven support to Ukraine's path to the European Union, while challenges remain. What distinguishes Ukraine is its determination to confront these challenges, even while fighting for its very survival. We have seen that Ukraine is willing to take the difficult decisions needed to stay the course. At the same time, we cannot forget Ukraine's accession is not only about reform, it is also a strong security guarantee for Ukraine and for Europe. Each step forward is a step that makes our Union safer, stronger, more complete. This House, the Commission and the Council must remain united. We must send a clear message. Ukraine's European destiny is irreversible. Ukrainians are defending our shared values with their lives. The least we can do is rise to the occasion with political courage. Ukrainians' future is in Europe, and together we must ensure that the future becomes reality. Vielen Dank. Als nächster hat der Berichterstatter Michael Gahler das Wort, ebenfalls für 2 Minuten. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Eine Vorbemerkung. Ich finde, es ist eine Schande, wenn es nach 2 gescheiterten deutschen Diktaturen immer noch Leute gibt hier im Hause, die sich einer 3. Diktatur andienen. Schämen Sie sich. We could note the usual coalition of the willing of 5 political groups and additional individual members that send a clear message. Ukraine's future is in the EU.
On the way, we are supportive of the reform process, and as Putin does not want peace, not even a ceasefire, we agree to demand from our governments to strengthen Ukraine's ability to defend itself. Everyone must deliver what they can provide. For the German part to fulfill their task, we should start training Ukrainians on the Taurus missile and deliver it as soon as possible to make a difference. Hitting production sites of weapons, launch sites of missiles and important logistical infrastructure that transport the lethal weapons and soldiers to the front line. Contrary to certain claims, no German soldiers are needed to install it all. And there is one aspect that has not been addressed, and I think that is one of the motivations why the Ukrainians continue to fight, and we should support them. It is about the people, the Ukrainians, millions of them, who live in the Russian occupation zone. And their daily fate is incredible. Torture, arrests, no law, no rule of law at all. And I think that is the population that is at risk especially, and that is why this motivation is so strong to regain these occupied territories. It's about the people and not about the territory that is in the focus. And I think we have all reason to support the Ukraine in these efforts as well. And insofar, I thank you once again, dear colleagues, from these 5 groups and additional members for this solidarity that we have pursued over the years. I'm confident that we will succeed with our efforts. Thank you very much. Once again, Slava Ukraini. Thank you. The last speaker, sorry, please. The last speaker we have is the High Representative Kaja Kallas. Please, you have the floor for 5 minutes. Thank you, honourable members. I will not use the 5 minutes. I want to thank the European Parliament for your unwavering support for Ukraine and its people. They are living very hard times, and you have been with them for 3.5 years, so that is also reflected in Mr. Gala's report. So your commitment has been crucial, not only for Ukraine, but also defending the very principles as we Europeans stand for. And we have stood united in this very turbulent time, so thank you for that. Thank you very much. Now we close the debate. Und als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Erklärung der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik unter dem Thema Der Gazastreifen am Rande der Belastbarkeit, Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der Hungersnot sowie dringend notwendiger Freilassung der Geiseln und Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung. The floor is yours, Kaja Kallas, the High Representative of the European Union, please. 5 minutes. Thank you, dear President, honourable members of the European Parliament. Unlike in Ukraine, the humanitarian catastrophe in Gaza is testing Europe's resolve because we are not united. Europe has not sat on its hands. Europe has been the most active actor for Gaza in the world. We are the largest humanitarian donor and a constant supporter of Palestinian Authority and the two-state solution. We have helped more than any other international actor. Day in and day out, I've pushed for aid to reach those in desperate need, and I have applied the political leverage we have. I negotiated directly with my counterpart to reach humanitarian understanding with Israel with specific benchmarks, because earlier efforts had not resulted in any change. For example, I tasked our Special Representative for the Middle East peace process to work with the External Action Service and DG ECHO to engage directly with Israel to open the gates of Gaza of humanitarian assistance. Not a single truck entered a Gaza Strip from March to July. Since our humanitarian understanding with Israel, there have been some positive developments. 2,904 trucks have entered between 10th of July and 1st of September.
the reopening of more crossing points, the reopening of Jordanian and Egyptian routes, an increasing amount of fuel entering Gaza. The minimum agreed 196,000 litres was reached in mid-August. However, we see fluctuations in quantities entering the Strip in the last 2 weeks. On structural interventions, repairs to vital infrastructure have improved water access, and the South Gaza desalination plant is also operational. However, 3 main water pipelines suffer recurrent damages due to ongoing hostilities. And in August, a ship carrying 1,200 tons of aid departed from Limassol, Cyprus, and further shipments will continue. I would like to thank Cyprus in particular for their efforts. And I agree with you, it's not enough. It is not enough. We need to do more. I also have led a full review of Israel's compliance with Article 2 of our association agreement. We drew up an inventory of possible options to pressure the Israeli government to change its course of action. The Commission then followed with a proposal to suspend parts of Horizon, but there is no required support for that yet. And I note that this is a qualified majority decision. While there was support for these steps, there is no unity on what should come next. Now we have a statement of famine in northern Gaza. There are major safety and security concerns for international humanitarian staff, which hinder efforts to distribute aid. Trucks are looted and aid is not distributed properly. War continues, including now in Gaza City. And so I ask you, what more can we do? Honourable members, I believe we must continue diplomatic efforts with the Israeli government because we cannot get anywhere if we do not talk. In my contacts with the foreign minister, I've consistently raised the restrictive requirements for international NGOs to register. He has informed me that the deadline for registration was now extended to December. Now we uphold European values internationally. How we uphold the European values internationally is a collective responsibility that demands a collective European response. On my side, I can reassure you that I leave no stone unturned in my efforts to make progress. I will continue this way. Our options for more action are clear and remain on the table, but Member States disagree on how to get the Israeli government to change course. That is why several Member States have now taken national measures in response to the actions of the Israeli government. But we cannot move as a union until Member States share the same view on what to do. This is not the time to point fingers, but to unite for solutions. And there are many places where we do agree. We all agree on the diagnosis and on the goals. End the suffering, end the conflict, and secure the release of all hostages. Yesterday's attack in Jerusalem underlines the incredible dangers facing both Palestinians and Israelis. Aggression breeds more aggression and radicalization. If there was a military resolution, the war in Gaza would have long been over. And now we must summon the political will to agree on a European way forward, and I call on the European Parliament's support in this endeavour. Member States' actions are crucial, but only our unity can have amplified effect. Thank you. Thank you very much. Our first speaker on behalf of the political group here for EPP is Antonio López Istúriz White. Muchas gracias, presidenta. Alta representante. La situación que estamos viviendo en Gaza, Israel, es insostenible y requiere de este Parlamento una respuesta firme, serena y responsable. La prioridad debe ser siempre la protección de las vidas humanas y el respeto al derecho internacional. No podemos permitir que el sufrimiento de las víctimas se convierta en un instrumento de confrontación política dentro de la Unión Europea, como sucede y está sucediendo, y lo veremos en este Parlamento en la resolución, desgraciadamente. Mientras un atentado terrorista en Jerusalén arrebató la vida a 6 civiles, entre ellos un ciudadano español, no solo se condenaba, sino que además en mi país se anunciaban medidas que, lejos de favorecer la paz, corren el riesgo de debilitar la lucha contra el terrorismo y de aumentar la inestabilidad de la región.
Ya no puedo negar, como hacía antaño, pecando tal vez de cierta ingenuidad, que no hay antisemitismo en Europa cuando veo a ciudadanos judíos que nada tienen que ver con las políticas del gobierno de Israel perseguidos en la Vuelta Ciclista de mi país, en bares, en restaurantes o en aviones. Se me hiela la sangre. Empiezo a ver que la historia se repite. Nuestro deber aquí no es defender a gobiernos ni legitimar narrativas unilaterales. Nuestro deber es defender a las personas, a los rehenes que permanecen en manos de Hamás, a los niños y mujeres que sufren en Gaza y a quienes Israel y Cisjordania viven bajo el miedo constante a la violencia. La Unión Europea tiene una responsabilidad de actuar como mediador honesto, con coherencia, unidad y determinación. La paz, la dignidad y la prosperidad para israelíes y palestinos no serán posibles si no dejamos atrás los discursos de odio y apostamos por la reconciliación y la convivencia. Muchas gracias. The next speaker on behalf of S&D is Yannis Maniatis. 2 minutes, please. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τι συμβαίνει στη Γάζα. Η ανθρωπιστική καταστροφή και η πείνα δεν είναι φυσικά φαινόμενα που τυχαίνει να συμβαίνουν. Είναι αποτελέσματα της πολιτικής της κυβέρνησης Νετανιάχου, που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει την πείνα ως όπλο και, όπως αναφέρει και το ψήφισμά μας, να διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ακόμα και γενοκτονία, για να παραμείνει στην εξουσία. Κάθε μέρα εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί διαδηλώνουν ενάντια σε αυτή την απάνθρωπη πολιτική. Είναι πλέον φανερό ακόμα και στους πιο δύσπιστους ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν ενδιαφέρεται για ειρήνη. Δεν τον ενδιαφέρει μια συμφωνία που θα σταματούσε τον πόλεμο και με την οποία θα επέστρεφαν όλοι οι όμεροι στους αγαπημένους τους. Μόνος στόχος είναι η απόλυτη καταστροφή της Γάζας και η εκδίωξη του πληθυσμού της. Άλλωστε, η ενεργοποίηση παρά τις διεθνείς αντιδράσεις του σχεδίου επικισμού Ε1 προσβλέπει στην ουσιαστική διχοτόμηση της Δυτικής Όχθης και τον ενταφιασμό της λύσης των δύο κρατών. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να παραμένουμε άλλο σιωπηλοί. Την Πέμπτη πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό ψήφισμα το οποίο πρώτον θα ζητάει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την άμεση πάυση των εχθροπραξιών. Δεύτερο, θα καταδικάζει ξεκάθαρα τη χρήση της πείνας στη Γάζα ως όπλο και θα καλεί το Ισραήλ να επιτρέψει άμεσα την ελεύθερη πρόσβαση ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας. Τρίτον, θα ζητάει το άμεσο πάγωμα της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ, σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που έδειξε ότι υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέταρτον, θα ζητάει τον άμεσο τερματισμό των επικισμών και την επιβολή κυρώσεων σε όσους συνεχίζουν αυτή την πολιτική. Και πέμπτο, θα στηρίζει στην πράξη τη λύση των δύο κρατών και την αναγνώριση του κράτους Παλαιστίνης. Αγαπητοί συνάδελφοι, την Πέμπτη πρέπει να αποδείξουμε ότι ως Ευρώπη στηρίζουμε το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα παντού. Κρίνεται η αξιοπιστία μας, κρίνεται η ανθρωπιά μας. Σας ευχαριστώ. The next speaker is Antonio Tanger Correa for PFE, please. 2 minutes. Madam Chair, Madam Callas, well, everybody speaks about Israel and the surrounding problems. Today I'm going to speak about Hamas, the other side, because the conflict has two sides. Hamas is a terrorist organization recognized by all countries represented here. Hamas must be held accountable if it refuses to release hostages and shoot them at point blank in a cold way, and refuses to disarm and deliberately steals and blocks food aid meant for civilians. Hamas is not a partner for peace, it is an obstacle to peace. All countries, nations, or institutions that provide Hamas with manpower, weapons and money should be considered as terrorism supporters. And let's say one thing here. If they want the war to end tomorrow, it's just to release the hostages and put the weapons down, and in 24 hours there will be no more war in Gaza, I can guarantee you. The other thing is recognizing the Palestinian state. It's very nice. What are you going to recognize? The Gaza Strip, the West Bank, where the most corrupt government
takes over, and they don't have a geopolitical continuity. They hate each other. Abu Mazen is hated as Netanyahu by the Palestinians. Now, one thing is, if you want to create a state, you must have elections, you must have a parliament, and you must have a government. And who's going to be the government? Hamas or its proxies. I leave this thought with you. The other thing is Jordan. 60 to 70% of the people living in Jordan are Palestinians. Remember the Black September in 1970, and once you give them the statehood, they will say, we national Palestinians, we want to be in this country because it's our country. It means to destroy Jordan. Thank you very much. Speaker on behalf of ECR is Bert-Jan Ruyssen. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, aan een ieder die vandaag ook alle schuld weer bij Israël legt, zou ik willen vragen, bent u soms 7 oktober vergeten? En wat er aan vooraf ging, de jarenlange regen aan raketten en brandballonnen vanuit Gaza op Israël. En de missie van Hamas, totale vernietiging van Israël. Nee, ik zeg niet dat Israël geen fouten maakt. Maar als we het zicht verliezen op het moorddadige karakter van Hamas, gaan wij in mijn beleving totaal verkeerde keuzes maken. Dan gaan we oplossingen aanreiken die helemaal geen oplossingen blijken te zijn. Bijvoorbeeld een Palestijnse staat erkennen, terwijl dat Hamas alleen maar langer in het zadel houdt. Zo komt er, beste collega's, echt nooit vrede. Wie echt vrede dichterbij wil brengen, concentreert zich op 3 dingen. Onmiddellijke vrijlating van de gijzelaars, ontmanteling van Hamas en 3, royale humanitaire hulp aan en bescherming van de burgerbevolking in Gaza. En zeker, Israël heeft daarbij een zeer grote verantwoordelijkheid. Maar sancties tegen Israël, dat moeten we in mijn beleving echt niet willen. Daarmee geven we een verkeerd signaal af. Ik kan dat niet anders zien dan een indirecte steunbetuiging aan Hamas niet doen dus. Dank u wel. The next speaker on behalf of the Greens is Willy Zervendahl. Oh, sorry. Sorry. It was my fault. Renew, Hilde Woutmans. Sorry. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, collega's. We hebben hier al wat partijen juist gehoord. Ik hou mijn hart eigenlijk vast voor de onderhandelingen deze namiddag. Als ik juist mijn voorganger hoor spreken, alleen focussen op 7 oktober, alleen focussen op wat de terroristische organisatie Hamas heeft gedaan, maar zonder natuurlijk te kijken naar de daden van Israël, dan gaan we er niet komen, collega's, namiddag. En ik doe echt een oproep. Ik zal straks de onderhandelingen leiden tussen alle partijen. Het is de eerste keer dat de Verenigde Naties officieel een hongersnood heeft uitgesproken over Gaza. En niet zomaar een hongersnood, maar een door mensen veroorzaakte hongersnood. Meer dan 132.000 kinderen dreigen te sterven, terwijl die voedseltrucks, en we zien die beelden, door mensen worden tegengehouden. Burgers worden doodgeschoten omdat ze aanschuiven voor een stuk brood. Dat is geen tragedie, collega's, dat is een misdaad. En ik wil dat Europa niet langer medeplichtig is door toe te kijken. En mevrouw Kaya heeft al heel veel dingen gedaan. Heeft meer gedaan, denk ik, dan al uw voorgangers. Maar ik ga hier toch eens opsommen wat ik vind dat er dringend moet gebeuren. 1. Open alle grensovergangen nu. Ongehinderd die hulp binnen. Hamas moet vandaag dringend alle gijzelaars vrijlaten. Leg sancties op, collega's. En aan de Israëli's die de wet overtreden. En aan de terroristische organisatie Hamas. En aan de Israëlische ministers die de wetten met de voeten treden. Stop alle wapenexporten die oorlogsmisdaden aanwakkeren. Een paar seconden nog. Erken de Palestijnse staat. Dat is het enige wat kan om naar die 2-staten-oplossing te kunnen komen. Collega's, ik reken op jullie goedwil om namiddag gezamenlijk 1 resolutie te bekomen. You had 1 minute. Please talk the next time to your
1 minute 30. Please speak next time to your group leaders to get more speaking time. It's not up to us. So the next speaker is Willy Søvendal. Thank you, Chair. I'm going to speak in Danish. Jeg er altid så imponeret over de her debatter, over at det ekstreme højre ikke med et enkelt ord er i stand til at omtale den smerte, man udsætter det palæstinensiske folk lige nu. Det, der sker, er, at Israel straffer et helt folk for terroristernes uhyrlige handlinger. De bruger sult som våben, de tæppebomber hospitaler, teltlejre og skoler. De skyder børn, de sulter børn, de bomber børn. Intet af det her kan undskyldes med hverken bibelcitater eller selvforsvar. Og derfor har EU-landene og EU et meget stort ansvar for at stoppe de krigsforbrydelser, der foregår. Det er pinligt, at vi ikke er i stand til at stille dem til ansvar. Vi har indflydelse, og jeg synes, vi skal bruge den langt bedre, end vi gør det nu. Og derfor er det nødvendigt at sanktionere som det ene, men det er også vigtigt som det andet at suspendere den handelsaftale, som er det virkelig stærke middel, vi har til at lægge pres på Israel. Der er jo ingen tvivl om, at Israel bryder menneskerettigheder og alle humanitære love. Vi har et utal af internationale retssystemers ord for, at det, der foregår, er forbrydelser mod menneskeheden. Det er det ikke kun i Gaza, det er det også på Vestbredden. Jeg tror stadig på en tostatsløsning med et internationalt anerkendte grænse fra 67, at det er den eneste holdbare løsning for begge folk. Men det kræver, at vi først sikrer palæstinensernes ret til at overleve. Og hvis man går ind for en tostatsløsning, er det i sagens natur, at man også anerkender en palæstinensisk stat. Tak. Thank you very much. The next speaker is Manon Aubry on behalf of the left. 700 jours. Il vous aura donc fallu 700 jours de génocide à Gaza pour qu'il y ait enfin une résolution au Parlement européen. Pendant 700 jours, la plupart des groupes ici ont refusé chacune de nos demandes et ont préféré fermer les yeux sur le pire carnage humanitaire que notre siècle ait connu. Et ce n'est que par l'abnégation de notre groupe de la gauche, qui n'a jamais rien lâché pour le peuple palestinien, qu'enfin le Parlement se saisit de la question. Il aura donc fallu attendre que l'ONU déclare l'état de famine et dénonce la rhétorique génocidaire de Netanyahou, que des bombes israéliennes visent des distributions humanitaires, que plus de 60 000 civils, dont 30 000 enfants, soient lâchement assassinés, que plus de 200 journalistes soient tués, que Benjamin Netanyahou étende son projet génocidaire à la Cisjordanie pour que ce Parlement se saisisse enfin du génocide à Gaza. Mais que les choses soient claires, nous ne nous contenterons pas de vagues condamnations, nous voulons des actes. Madame Kallas, qu'attendez-vous pour décréter un embargo strict sur l'envoi d'armes alors que des pays comme la France en ont livré un nombre record? Qu'attendez-vous pour suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël alors que votre propre commission a reconnu que les droits humains étaient violés? Qu'attendez-vous aussi pour offrir la protection diplomatique à la flottille de la liberté attaquée cette nuit par drone alors qu'elle est en route pour briser l'embargo humanitaire à Gaza? Et je veux dire ici solennellement, ces centaines de membres de l'équipage démontrent qu'ils ont 1000 fois plus de courage que vous, Madame Kallas, et que vous, les dirigeants européens. Les Palestiniens ne pourront pas attendre 700 jours supplémentaires de génocide, tout simplement parce qu'ils ne seront plus là pour être sauvés. Ils n'ont plus d'abri où se protéger des bombes, plus d'hôpitaux pour sauver leurs blessés, plus de pain pour se nourrir, plus de journalistes pour rapporter leurs martyrs, plus de terre pour inhumer leurs dépouilles et plus de larmes pour les pleurer. Ils n'ont plus rien, mais vous, Madame Kallas, vous, dirigeants européens, vous qui avez tout ça, vous perdez une chose qu'ils ont encore, vous perdez votre morale et votre humanité. L'histoire vous regarde, agissez, sinon il sera trop tard. Der nächste Redner, stellvertretend für die ESN, ist Alexander Sell. Eine Minute. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel hat die Europäische Union über 1,6 Milliarden Euro an Gaza gezahlt. Deutschland hat noch mal 1 Milliarde draufgelegt. Ohne deutsche Steuergelder könnten sich die Palästinenser nicht ernähren. Das war aber schon vor dem Krieg so. In Gaza wird nämlich nichts produziert. 2/3 der Lebensmittel müssen importiert werden. Die Hilfsleistungen von der EU haben in Gaza
zu einer beispiellosen Bevölkerungsexplosion geführt. Im Jahr 2000 lebten dort knapp über 1 Million Menschen. Heute sind es 2,3 Millionen, eine Verdopplung in nur 25 Jahren. Nirgendwo sonst auf der Welt wächst die Bevölkerung so rasant wie in Gaza, trotz Krieg. Jede Frau bekommt zwischen 3 und 4 Kinder. Ich muss sagen, ich bewundere die Palästinenser für ihren Kinderreichtum. Ich will aber, dass wir uns diesen Reichtum auch leisten können. Deshalb müssen wir die Hilfszahlungen stoppen, weil deutsche Steuergelder deutschen Familien dienen sollen. Ich will, dass junge Europäer sich wieder trauen, eine Familie zu gründen. Wir müssen in unsere Zukunft investieren und nicht in den Babyboom in Palästina. The next speaker is Hildegard Bentele. 1 minute. President, dear Vice President, dear colleagues, after more than 700 days of war, Israel and Gaza may be entering the final phase. The complete defeat of Hamas' military wing and hopefully the liberation of the last 20 hostages, including at least 7 Europeans. The EU has no boots on the ground, no role in the ceasefire talks, and no seat at the table for Gaza's political future. But we do have a responsibility where we can act, and this is improving the humanitarian situation. More aid is needed. Humanitarian zones must be real, and all actors must cooperate. Politically, we must set clear boundaries, no deportations, no annexations, no new settlements, but a chance for a terror-free and prosperous Palestinian state. And finally, we should help Israelis and Palestinians rebuild trust, something we as EU know from our own history of peace after war. Do you accept the blue card from Mr. Sieper? Mr. Sieper, 30 seconds. Thank you, Mr. President. I would also like to react on the answer of Ms. Bentele in accordance with our rules of procedure. Thank you, Ms. Bentele, for accepting the question. I've been following your position on the situation quite close, and I also saw that you visited the German-Israeli Summer Festival in Berlin just a few days ago. I take that your support for Israel stems from the right of Israel to exist, which is enshrined in our German national ideals. And I'm just wondering, in your opinion, does this also include the necessity to protect Israel from its internal enemies and not only its external enemies? Ich würde darauf jetzt auf Deutsch antworten. Dafür stehe ich, dass wir eben anerkennen, dass die Israelis eine Demokratie sind, in der sie ihre Regierung wählen, in der sie ihre Entscheidungen treffen. Und insofern tue ich mich auch schwer, was ja hier viele im Raum tun, die Militäraktion in Gaza-Stadt zu kritisieren. Denn wir haben keinen besseren Rat sozusagen. Militärisch habe ich von keinem Verteidigungsminister. Sie sagen, man kann die Krise nicht militärisch lösen. Das steht im Raum sozusagen. Die Israelis lösen diese Krise jetzt militärisch, indem sie die letzten Zellen der Hamas beseitigen. Und ich glaube, das ist auch ein richtiger Ansatz, wenn wir sicherstellen wollen, dass wir wirklich eine Zukunft ohne den militärischen Arm der Hamas haben. Und insofern sage ich nur, sind wir hoffentlich bald am Ende. Wir sind schon bei 40–50% von Gaza-Stadt. Und ich hoffe eben, ja, dann höre ich eben jetzt auf. Vielen Dank. Eine weitere Reaktion, Herr Sieper, geht nicht, weil die Rules of Procedure das nicht hergeben. Blue Card ist Blue Card. And now we come to the next speaker, Nacho Sánchez Amor. Gracias, presidenta. El aluvión de palabras sobre Gaza no es solo un gráfico ejemplo de potencia política, es que se está convirtiendo en un obstáculo para la acción, en una coartada para la inacción. Hay que romper este círculo vicioso y pasar de la mera descripción del horror a su calificación política y jurídica y a la atribución de responsabilidades dentro y fuera de la Unión Europea. Hay que abandonar el lenguaje de madera y, algo muy importante en política, llamar a las cosas por su nombre.
sin jerga diplomática. Intentémoslo en la resolución de hoy. Porque esta notoria falta de credibilidad ya no es solo algo que sufriremos por décadas en nuestra relación con el sur global, ya está afectando a los ciudadanos europeos. Y no me refiero solo a los manifestantes, a cualquiera que mira un telediario con esas imágenes que no se emiten en la televisión pública de Israel. Nombrar al mal moral es necesario. Recordemos el aviso de la banalidad del mal de Hannah Arendt y decir las cosas por su nombre también. Por eso nuestra propuesta incluye la expresión genocidio, se señala a las autoridades israelíes como responsables de crímenes de guerra, se pide la suspensión del acuerdo, se piden sanciones, embargos, el reconocimiento de Palestina y la liberación de los rehenes. Gracias. Thank you very much. I would like to explain why I didn't allow the question and answer and question and answer. It's because we are running strictly out of time. We are already with a huge delay from the first debate, and as we have a guest at 12 o'clock, we have to stop in time, and that's the reason why I allow blue card, but not a second blue card to the same question like it is foreseen. It's the same with the catch the eye. I closed the catch the eye because we are already late. And now I give the floor to Fabrice Leggeri from PFE. Depuis plus de 700 jours, 48 otages sont détenus par le Hamas, 48 vies suspendues, la moitié présumée morte, l'autre toujours retenue. Des visages que l'on oublie trop vite, des cris que personne ne doit ignorer. Et que fait l'Europe? Elle parle. Elle parle beaucoup, mais dans le vide. À l'image du roi Lear de Shakespeare, elle manie les grands discours, mais n'agit jamais pour sauver ceux qui en ont besoin. L'Europe se veut puissante, mais elle est en réalité fantomatique. Pendant ce temps, la famine progresse à Gaza. Oui, il faut venir en aide aux civils, mais sans jamais renforcer une organisation terroriste. Or, l'Union européenne distribue des millions d'euros et vote des résolutions sans contrôle, sans résultat. Tandis que d'autres prennent des initiatives concrètes, l'Europe se ridiculise par son impuissance. On nous parle encore d'une solution à 2 États. C'est un horizon de long terme que nous ne rejetons pas. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'un tel projet conduirait à un État Hamas, c'est-à-dire un État terroriste. Tant que cela perdure, la paix restera une illusion. La politique, ce ne sont pas les mots, ce sont les actes. Des actes pour libérer les otages, des actes pour protéger les innocents, des actes pour garantir la sécurité d'Israël. Merci, Madame la Présidente. Here is Alberico Gambino from ECR. Grazie Presidente, Alta Rappresentante. A Gaza la sofferenza della popolazione civile e la prigionia degli ostaggi gridano al mondo: questa guerra deve trovare assolutamente fine. Bisogna individuare a più presto percorsi di pace, ma sappiamo anche che la pace non si costruisce con lo slogan. Occorre sicurezza per Israele, libertà e dignità per i palestinesi e il coraggio di una nuova narrazione che non alimenti odio e disumanizzazione, come ha ricordato il patriarca latino di Gerusalemme. Per Fratelli d'Italia la linea è chiara: sostegno al diritto a Israele a difendersi dal terrorismo, ma richiesta altrettanto ferma di proporzionalità e di tutela del popolo palestinese e di corridoi umanitari. Inoltre non possiamo tacere di